Happy morning, students. Last day, what we discussed about screw gauge, the description of the screw gauge, and how to find a least count with zero error, positive and negative zero error, and how to apply the values of the formula and calculate the average of the thickness of object. So today we are going to see about measuring mass. First, what is mass? We have already discussed about what is mass. Mass is basically the quantity of matter. So mass is basically the quantity of matter. So the SI unit of mass is kilogram. The mass of an object does not only depend upon their size. It also depends upon the volume and density. So the mass of an object does not only depend upon their size, it also depends upon the volume and density. So next, what is weight? The weight of an object is the force of gravity on the object and defined as the mass times the acceleration of gravity. The acceleration of, so mass is the quantity of matter. The SI unit of mass is kilogram. Weight is the force of gravity on the object and defined as the mass times the acceleration of gravity. The acceleration of gravity. இப்போ நம்மளோட வெயிட்லாம் பார்க்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வெயிங் மிஷினில் போயிட்டு வெயிட் பார்ப்போம். சரி, ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வாங்கலாம் போனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இவ்வளோ கேஜி கொடுங்க, இவ்வளோ தூரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களும் டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி நமக்கு வெயிட் போட்டு தருவாங்க. கரெக்டா? ஸோ அதேமாரி வந்து நகை கடைக்கு போனால் நகையோட வெயிட்லாம் பார்க்கணும். ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ல எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியணும்ல. அப்போ என்ன பண்ணணும்? அப்படியே தர மாட்டாங்க, எவ்வளோ கிராம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு தருவாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்ன பண்றோம்? இப்போ நம்மளோட வெயிட் பார்க்கணும்னா வெயிங் மிஷின் யூஸ் பண்றோம். அதுவே வந்து கோல்டுலாம் வாங்கக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்கு தனியா ஒரு வெயிங் மிஷின். அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வாங்குறதுக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியா வெயிங் மிஷின் இருக்கு. கரெக்டா? So today we are going to discuss about some of the instruments used for measuring mass. So first one is common balance or beam balance. There are called two names, common balance or beam balance. This is the old balance. The beam balance is a device used to determine the mass of an object. So the beam balance is a device used to determine the mass of an object. The beam balance standard masses are 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1 kg, 2 kg, 5 kg. So the standard masses are what? 5 gram to 5 kg. So in the beam balance நம்ம என்னென்னலாம், இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு திங்ஸ் வாங்குறோம்னா இதில் வச்சு தான் மெஷர் பண்ணி தான் அதோடைய கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி மாஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா 5 கிராம் 10 கிராம்லேருந்து 5 kg வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ the object is put into the pan on one side that hangs from one end of a bar. So ஒரு சைடில் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும், தி அதர் சைடில் என்ன இருக்கணும்? பார் இருக்கணும், அதாவது அந்த வெயிங். ஸோ திஸ் இஸ் தி
common beam balance. The next one is physical balance. This is high sensitive to measure the mass. இது ரொம்ப ரொம்ப அக்யூரேட்டா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணும், மெஷர் பண்ணி கொடுக்கும். இது எப்பவுமே இதுக்கு வந்து க்ளோஸ்ல தான் இருக்கும். ஏன்னா ஏர்ல உள்ள போச்சுன்னா என்ன ஆகும், அதோடைய மெஷர்மெண்ட் வந்து தப்பா காமிக்கும். ஸோ நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம்னா அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான திங்ஸ் எதை மெஷர் பண்ணுமோ அது வச்சுட்டு நம்ம டோர் க்ளோஸ் பண்ணிடணும். அப்ப அது அந்த பாயிண்டர்ல காமிக்கும் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ the physical balance standard masses are 10 milligram, 20 milligram, 50 milligram, 100 milligram, 200 milligram, 500 milligram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram and 200 gram. நம்ம காமன் பீம் பேலன்ஸ்ல, காமன் ஆர் பீம் பேலன்ஸ்ல என்ன பார்த்தோம், 50 கிராம்ல இருந்து அதுல இருந்தா என்ன பண்ணும், பீம் பேலன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணும். பட் தி பிசிக்கல் பேலன்ஸ் கேன் டு மெஷர் 10 மில்லிகிராம், 10 மில்லிகிராம்ல இருந்து, அதாவது கிராமை விட ஸ்மால் வேல்யூ தான் மில்லிகிராம். ஸோ இந்த பிசிக்கல் பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணும், 10 மில்லிகிராம்ல இருந்து நமக்கு மெஷர் பண்ணி கொடுக்கும். தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் digital balance. Now we are living in digital world and modernized world. So we are using a digital balance. It is easy to handle, measure the mass even up to few milligrams. So இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே என்ன ஆயிடுச்சு, டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் வந்துருச்சு. எதுக்கா இருந்தாலும் நம்ம டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். மோஸ்ட்லி எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் என்ன பண்றாங்க, இதுதான் யூஸ் பண்றாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு எல்லாருக்குமே. ஏன்னா வந்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம், ஈஸியா மெஷர் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ அதனால நம்ம டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ். தி ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இஸ் எ டைப் ஆஃப் weighing scale which consists of a spring fixed at one end with a hook to attach an object at the other end. So the principle of a spring balance is based upon the Hooke's law. என்ன பண்ணிருக்குன்னா, ஒரு சைடு வந்து என்ன இருக்கும், ஹூக் ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், தி அதர் சைடுல வந்து என்ன இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெயிட் பார்க்கறதுக்காக நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஒரு சைடுல வந்து என்ன இருக்கும், ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், இன்னொரு சைடுல ஹூக் வந்து அட்டாச் பண்ணிருக்கும். எது கூட, ஆப்ஜெக்ட் கூட. இது இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் வந்து எந்த பிரின்சிபல் படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, ஹூக்ஸ் லா. ஓகேவா? A spring balance has a spring one end of which is fixed. The other end of this spring is attached to a hook to hold on object. There is a pointer which is attached to the spring. The pointer moves over a scale marked on the metallic case. So ஒரு சைடு வந்து ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், இன்னொரு சைடு வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். அது மூலியமா தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும், இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்ல மாஸ் மெஷர் பண்ண முடியும். இப்ப நம்ம எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்றோம். நம்ம டெய்லி லைஃப்ல எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அது வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், கரெக்டா பாக்குறோம். ஸோ மெஷர்மெண்ட்ல ஒரு அக்யூரசி வேணும். ஸோ அக்யூரசி இன் measurement. This means accuracy in measurement means that how close the measured value is to the true value of a quantity, that is accuracy. Measurement is its closeness or proximity to the true value or the actual value of the quantity. Suppose we measure the weight of a block in a digital balance. The true weight is 10 Newton.
If the 5 measurements give the weight of the block as 9.8 Newton, 9.9 Newton, 9.75 Newton and 9.88 Newton and 9.89 Newton. The weight of the blocks obtained in the 5 measurements are very close to the true weight of the block. Thus, we can say that the measurement is highly accurate. So, accuracy in measurements means that close to the measured values to the true value of a quantity. How is closeness or proximity to the true value or the actual value of the quantity? That is accuracy in measurement. Accuracy in measurement. Now we are discussing about measuring masses. There are some instruments used to measuring the masses. First, beam balance. Second one is physical balance. Third one is digital balance. Fourth one is spring balance are discussed. And accuracy in measurement we are discussed. So next we are discuss about difference between the mass and weight. He say you should tell about the difference between the mass and weight. Mass is the quantity of matter. So the SI unit of mass is kilogram and the SI unit of weight is Newton. The mass is the fundamental quantity. The weight is the derived quantity. The mass remains the same everywhere, but weight varies from place to place. Mass as a magnitude. This is a scalar quantity. Weight as magnitude and direction. So, it is a vector quantity. The mass is measured by using physical balance. The weight is measured using by spring balance. So, the first one is mass is a fundamental quantity, weight is a derived quantity. Mass is a scalar quantity because it has a magnitude alone. And weight is a vector quantity because it has a magnitude and direction. The mass is the amount of matter contained in a body, but the weight is the normal force extracted by the surface on the object against the gravitational pull. The mass is same for everywhere, but weight is varies from place to place. நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க, எல்லாருக்குமே தெரியும். நமக்கு எங்க எர்த்ல இருக்கக்குள்ள நமக்கு வெயிட் காமனா தான் இருக்கும். இதே என்ன பண்ணுவீங்க, எங்கேயாவது ஹில் ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி பிளேஸ் எல்லாம் நீங்க போயிட்டு வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும். அப்ப இன்னும் மூணுல போய் பார்த்தா எப்படி இருக்கும், நம்ம வெயிட் இன்னும் டிஃபர் ஆகும். ஸோ weight is varies from place to place. So the mass is measured by the physical balance. The weight is measured using spring balance. The SI unit of mass is kilogram and the weight is Newton. These are the difference between the mass and weight. Mass and weight. So the first unit is completed. Any doubt, ask me. So small recall for the first unit. So the first unit is measurement. This contains what is physical quantities and units, the SI system of units, the fundamental units, rules and convention for writing SI units and their symbols, how to measure
How to measure of an object by using vernier caliper and screw gauge, and measuring mass by some of the instrument used for measuring mass, common or beam balance, physical balance, digital balance, spring balance, etc. So these are the first unit contains. Thank you.